Welcome back. Now, up to here, total 2 lessons successfully completed in our 8th class. One is force chapter, another is friction chapter. In force and friction, so many activities completed. Means so many activities, so many questions I explained. Now, we will enter into new chapter. That is, actually, ఇది నిజంగానే న్యూ చాప్టర్. బికాస్ ఇది 9th లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ని మన 8th లోకి రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ ఈ లెసన్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఇస్ ద లెసన్? వాట్ ఇస్ ద న్యూ చాప్టర్? లెసన్ ఈస్ మ్యాటర్ అరౌండ్ us. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం, మన సరౌండింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది, అసలు మ్యాటర్ అంటే ఏంటి, ఆ మ్యాటర్ అనేది ఎన్ని కింద స్ప్లిట్ అయింది, హౌ మెనీ వేస్ ఆఫ్ మ్యాటర్, what is the matter, what is the dividing into matter. Let us start. Our chapter is matter around us. Matter. What is matter? Matter is nothing but that occupy any space and mass. Means matter around us. ఒక మ్యాటర్ మనం తీసుకుంటే మ్యాటర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా దట్ ఆక్యుపై ఎ స్పేస్. మ్యాటర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ దట్ ఆక్యుపైస్ స్పేస్ అండ్ హ్యాస్ మాస్. బికాస్ వాట్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మ్యాటర్? ఎలిమెంట్స్, కాంపౌండ్స్, మిక్స్చర్స్, ట్రీస్, హిల్స్. ఒకటేంటి, so many examples చెప్పుకోవచ్చు. What is the matter? Matter is anything that occupies the space and has mass. So here I will write on the board, matter is anything that occupies a space. స్పేస్ అంటే ఒక ఖాళీ. మ్యాటర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, అది ఒక స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేయాలి. అండ్ హ్యాస్ మాస్, అది మాస్ ని కూడా ఆక్యుపై చేయాలి. ఆక్యుపై స్పేస్ అండ్ మాస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాటర్. సో హియర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఇన్ అవర్ 8th class, matter is nothing but occupy a space and mass. In matter, how many types? Yeah, definitely this matter 3 types. మరి ఇంకా కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, అవి మనం హయ్యర్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకుంటాం. కేవలం 8th క్లాస్ లో మీ కాన్సెప్ట్ మీరు నేర్చుకోవడానికి మీ రేంజ్ కి 3. సో what are they? Matter are divided into 3 topics, means 3 substances. So matter can be divided into 3 types. So here matter 3 types. One is already manandariki telusu, solids. Another is, what is that? Liquids. And another is gases. Solids, liquids, gases. Yeah. What is the shape of solid? What is the shape of solid? What is the shape of liquid? What is the shape of gas? So what are the properties of solid, liquid and gases? For example, do you know 100 ml, 100 milliliter? Do you know 200 ml, 200 milliliter? Yes. మరి లిక్విడ్ ml, 100 ml, 200 ml డిఫరెంట్ గా ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో దట్స్ వై అక్కడ లిక్విడ్ కి ఎటువంటి షేప్ అనేది ఉండదు. మనం ఏ కంటైనర్ అయితే తీసుకున్నామో ఆ కంటైనర్ షేప్ నే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లిక్విడ్. మరి ఇలా సాలిడ్ ప్రాపర్టీ, లిక్విడ్ ప్రాపర్టీ, గ్యాస్ ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంటుందో మరి ముందుకెళ్దాం. లెట్ us start about in our textbook activity 1. Okay students, activity 1.
What is activity 1? In our textbook, page number 32. In our textbook, page number 32. Identify shape and volume of liquid. Identify the shape. It is very important. Identify the shape. అంటే మన వాటర్ వేయగానే దాని యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుందో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఐడెంటిఫై ద షేప్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. టేక్ ఏ మెజరింగ్ జార్ మీన్స్ సిలిండర్ అండ్ కంటైనర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ షేప్స్. ఎలా ఉంటాయో ఆ డిఫరెంట్ షేప్ నేను డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ షేప్. This is another shape. This is another shape. This is another shape. This is another shape. Yeah. So now see this, students. This container, this container, this container, this container, this container. So here 5 containers are there. What is the activity aim? Identify the shape of liquid. Yes. Let's start. Take a measuring jar. Take some water in one of the container. Yes. Take some water. మనం ఇక్కడ వరకు వాటర్ ని ఫిల్ చేస్తాం. And here also. And here also. And here also. And here also. Take some water, one of the container using measuring jar. Examine the shape of the water in the container. Yes. ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి. Shape of the water in container. So this is one shape, this is one shape, this is different shape, this is different shape. ఈ యొక్క షేప్ అనేది ఈ యొక్క కంటైనర్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంది, అంతేగాని వాటర్ కి ఎటువంటి షేప్ లేదు. And next one, pour some water in another container. Yes. And have a look at the shape again. Yes. Water get different shape when we take different containers. Water can we get? Yes. Water la kanipistundi different shape. Then you identify the shape in a container. You take different container, some water filled in that container. So definitely this identify the shape. So this shape of water in a container. So here look, it appears different shape because here different containers, so different shapes are there. Hence we conclude that this topic, water means liquids. Any liquid, not only water, kerosene, milk, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. So water do not have definite shape and acquired shape of the container. Yes, liquids have okay shape ఉంటుందా ఉండదా అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఉంటుంది. Liquids have do not have definite shape. And it appears the shape of the container.
given container. The shape of the container. So this matter is very important. Liquids do not have definite shape. So liquids do not have definite shape. So liquid means water. Here నేను ఇక్కడ వాటర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి వాటర్ చెప్తున్నాను. Any liquid do not have definite shape and it depends on definitely shape of the container. So what is the aim of this activity? Identify the shape. What is the shape of the water in a container? So we conclude this topic. Liquids do not have definite shape, but the liquid depends upon shape of the container. Yes, it is the explain about identify the shape of the water. So in this activity, some questions arised. Some questions doubt in our mind. Raising in our mind means our doubt meeku ela vastundi. Yes, what is the shape of the water? Shape of the container. Is the same in all cases? Is the same? Is the liquid shape is same in all cases? No, because different container తీసుకుంటే different shape అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. And next one, what shape will water take if we spills it on the floor? If we spills water on the floor, then there is no fixed shape. Yeah. So ఇదే వాటర్ మనం ఒక ఫ్లోర్ మీద వేసినట్లయితే అది డిఫైనెడ్ షేప్ ఉంటుందండి? నో ఫిక్స్డ్ షేప్. అంటే లిక్విడ్ కి ఒక పర్టికులర్ షేప్ ఉంటుందని మనం చెప్పలేము. Do not have defined shape but depends on shape of the container. ఒక బకెట్ లో నీళ్ళు తీసుకుంటే బకెట్ షేప్ వస్తుంది. ఒక మగ్గులో నీళ్ళు తీసుకుంటే మగ్గు షేప్ వస్తుంది. కానీ అక్కడ వచ్చే షేప్ మగ్గుదా బకెట్ దా అనేదే కానీ లిక్విడ్ ది కాదు. It is the explain about the total phenomena of the liquids depends on shape of the container. Okay students, in this activity, previous identify the shape of the liquid. Here identify the volume of liquids. Volume of liquids. Volume means occupy the space. Already I told, matter is anything that occupy the space. That occupy the space means volume. Apart from this, volume of liquids also important. So, what is the activity of volume of liquids? What is the process of volume of liquids? Let us start. So now, take 50 ml of water. Please listen carefully. 50 ml of water and pour into glass. ఒక 50 ml వాటర్ తీసుకుని నువ్వు గ్లాస్ లో వేయాలి. వేయగానే ఏమవుతుంది? మార్క్ ది లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ ది గ్లాస్ అండ్ రిమూవ్ వాటర్ ఫ్రమ్ గ్లాస్. ఎక్సలెంట్. మనం ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ 50 ml వాటర్ మనం తీసుకుని దాన్ని ఎంత వరకు అది ఫిల్ అయిందో మార్క్ పెట్టుకోండి. ఆ గ్లాస్ బయట మార్క్ పెట్టుకోండి. నౌ రిమూవ్ వాటర్ ఫ్రమ్ దట్ గ్లాస్. Instead of water, you use again milk. Now pour the milk in the same glass jar. So again you mark the outside of the glass. So first water వేయండి, 50 ml of water. దాన్ని మార్క్ చేసుకోండి. అలాగే అదే వాటర్ లో అదే గ్లాస్ జార్ లో మీరు వాటర్ తీసేసి మిల్క్ వేయండి. మళ్ళీ మార్క్ నోట్ చేసుకోండి. In these two conditions, what do you observe in that mark? Because the levels of water and milk are same. So నువ్వు వాటర్ ఫిల్ చేసినప్పుడు మార్క్ చేసుకున్నటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్, తర్వాత నువ్వు వాటర్ తీసేసి మిల్క్ వేసిన మార్క్ చేసుకున్నటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్, they both are same. Yes, because that liquid is 50 ml. Because what we conclude this topic, we conclude that liquids have fixed volume. Wow. What is the conclusion? Liquids have
fixed volume. Liquids have fixed volume. Liquids have fixed volume. Yes, because now pour the water in glass of jar, 50 ml of water to mark the level. Again, remove that water on that glass. You fill again 50 ml of milk. Again you mark the level. After some time, you mark those. E two mark ni meer observe cheste. So here, the levels of water and milk are same. Then finally, what do you observe in this concept? Liquid have fixed volume, but definite shape, but not definite shape. Liquids do not have definite shape. The shape is depends upon container of the water. Yes, but liquids have fixed volume. నువ్వు 50 ml వాటర్ వేసి మార్క్ పెట్టుకున్నా, వాటర్ తీసేసి మళ్ళీ 50 ml మిల్క్ పెట్టి మార్క్ పెట్టుకున్నా, రెండు మార్కులు ఒకే దగ్గర చూపిస్తాయి. ద లెవెల్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఆర్ సేమ్ బికాస్ ద లిక్విడ్స్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. సో స్టూడెంట్స్, సో ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ వీడికి మన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, ఆర్ ది లెవెల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ సేమ్? ఆల్రెడీ ఐ రివీల్డ్ దిస్ ఆన్సర్. ఆర్ ది లెవెల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ సేమ్? No. No? Yes. Because the both levels of water and milk are same. Remove the milk from the glass. Now pour oil. Yes. ఇప్పుడు మిల్క్ తీసేసి ఆయిల్ వేయమండి అంటున్నాడు. యా. కెన్ యూ గెస్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆయిల్? యా. సో అక్కడ ఏదైతే నువ్వు మార్క్ పెట్టుకున్నావో కరెక్ట్ గా ఆ మార్క్ దగ్గర మీరు ఆయిల్ వేయండి మార్క్ వరకు. వాట్ ఇస్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆయిల్? మీరు మెజర్ చేయకుండానే చెప్పచ్చు 50 ml. ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫ్లూయిడ్? ఇలా మనం ఇందులో మీ యాక్టివిటీ 1 లో ఏమడుగుతున్నాడంటే వాడు పేజ్ నెంబర్ 32 లో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీ 1 లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాడండి. ఆర్ ది లెవెల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ ఆర్ సేమ్? ఎస్. కెన్ యూ గెస్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆయిల్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మిల్క్ యూ యూజ్ ఆయిల్. దెన్ వాట్ ఇస్ ఇమీడియట్లీ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆయిల్? ఆ మార్క్ వరకు మీరు ఆయిల్ వేసుకుంటే 50 ml. What does the fluid mean? This question again. Yes, fluid. Already I told previous class. Fluid means liquids and gases. It is very important. What is fluid? Liquids and gases. So, are you understand this activity? Take 50 ml of water and pour into glass. Mark the level of the glass. And again, remove that water. Instead of water, you use milk. Again, you mark the level. Then finally, the mark levels both are same because 50 ml. ఆ మార్క్ లెవెల్ దగ్గర ఆయిల్ వేస్తే అది కూడా మనకి 50 ml వస్తుంది. బికాస్ ఆ మార్క్ లెవెల్ రెండు ఒకటే కాబట్టి ఆయిల్ వేసినా ఒకటే వస్తుంది. ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫ్లూయిడ్ మీన్? వాట్ ఇస్ ఫ్లూయిడ్? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. సో హియర్ ఫ్లూయిడ్ మీన్స్ ఏ సబ్స్టాన్స్ or a material. ఒక ఫ్లూయిడ్ ని ఒక మెటీరియల్ అని కూడా మనం అనొచ్చు. which can flow easily from one container to another container. which can flow easily. which can flow easily from one container to another container of liquid. One container to another container of liquid. So what is the fluid means? Fluid is a substance or material which can flow easily from one container to another container of liquid. It is the phenomena of activity 1. What is the activity 1? Liquids have fixed volume. Liquids do not have definite shape, but depends on shape of the container. So it is the phenomena of definite shape or not. So liquid do not have definite shape, but liquids have fixed volume. Okay students, up to now liquids do not have specified shape, but liquids depends on shape of the container, and liquids
fixed volume. And next, what are the concept of gases? Yes, the shape and volume of gas. Let us discuss about shape of the gas and volume of the gas. Do you know CNG? Yes, CNG means compressed natural gas. So compressed natural gas, it is a natural gas. This is clear. So under pressure, tank to CNG vehicle. సో ఎక్కడైతే సిఎన్జి ఫిల్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయో దాని నుంచి ఒక పైప్ ద్వారా మనకి వెహికల్ కి ఫిల్ చేస్తారు. సో వెరీ వెరీ కంప్రెస్డ్. వాట్ ఇస్ కంప్రెసిబిలిటీ? యా, వాట్ ఇస్ కంప్రెసిబిలిటీ మీన్స్ లార్జ్ ప్రెషర్ రెడ్యూస్ సైజ్ రెడ్యూస్ చేసి అక్కడ ఉన్నట్టు చాలా ప్రెషర్ ని మనం అందులో ఆక్యుపై చేయొచ్చు. ఎస్, ప్రెషర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంప్రెస్డ్ natural gas that fill in tank to CNG vehicle transport. We find that CNG and all other gases neither fixed nor volume, neither have fixed shape nor volume. ఇటువంటి గ్యాస్ కి ఫిక్స్డ్ షేప్ అంటూ ఉండదు, అలాగే వాల్యూమ్ కూడా ఉండదు. ఎస్, neither have. So neither means ఉండదు. Neither have fixed shape nor volume. That is called compressed natural gas. Yes. What is CNG? Compressed natural gas which is under pressure. So what do you understand about how to identify the gases here? Let us discuss about activity 3. Okay students, up to here activity 1 and activity 2 completed. So tomorrow, I mean next online class, I will explain activity 3. So please stay home, stay healthy. Bye.